இந்நிகழ்ச்சிக்கு ஆதரவு வழங்குவோர் வாஸ் சொலிசிட்டர்ஸ். Welcome to VAS Solicitors Limited, your trusted legal partners. At VAS Solicitors Limited, we are dedicated to providing clear and effective legal advice tailored to your individual or business needs. With a team of experienced solicitors and conveyancers, we're proud to serve clients across a wide range of legal matters. With over 2 offices in South London and 15 solicitors and 3 meeting locations, including Central London, West London, and Reading. Residential conveyancing. Buying or selling a home is one of the most important financial decisions you'll make. Our conveyancing team ensures that every transaction runs smoothly, efficiently, and with complete transparency, whether you're a first-time buyer or seasoned investor. Our residential conveyancing team is on most of the lender panels. Please check our website, Lenders Panel page. Commercial conveyancing. From lease negotiations to property acquisitions, we offer practical and strategic advice to landlords, tenants, developers, and businesses. We help protect your commercial interests and ensure every deal is done correctly and efficiently. Immigration law. Navigating immigration rules can be complex, but our experienced team is here to guide you through every step. Whether you're applying for a visa, seeking asylum, or need representation for an appeal. Family law, including divorce and financial remedy. Family matters require a sensitive and understanding approach. We will assist clients through divorce, financial settlements, and negotiations. Probate and wills. Planning for the future brings peace of mind. We draft wills, advise on estate planning, and handle probate matters with care and professionalism, ensuring your wishes are honored and your loved ones are protected. We also offer specialist advice on motoring offences, licensing matters, and property development. Please contact VAS Solicitors for all your legal needs. வணக்கம் நேர்களே, மெய்வெளியின் சட்டவாசல் நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். வாஸ் சொலிசிட்டர்ஸ் பெரும் ஆதரவில் சட்டவாசல் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இன்னும் ஒரு தலைப்பை பற்றி பேசுவதற்காக இன்று வந்திருக்கிறோம். மிக முக்கியமாக புலம்பெயர்ந்த தேசங்களில் அதிகரித்து வருகின்ற குடும்ப சிக்கல்கள் தொடர்பான சட்ட ரீதியாக எவ்வாறு அணுகுமுறைகளை மேற்கொள்ளலாம் என்ற கேள்வி, பல குழப்பங்கள் பலர் மத்தியில் இருக்கின்றன. பலவிதமான குடும்ப திருமண பந்தங்கள் முறிவுக்கு வரும் பொழுது அவற்றை எவ்வாறு கையாளலாம் என்பது தொடர்பான கேள்விகள், எவ்வாறு சட்ட ஆலோசனைகளை அணுகலாம் என்ற நிலைப்பாடுகளும் கூட அந்த நேரத்தில் ஒரு மனக்குழப்ப ரீதியில் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன. இது தொடர்பான விரிவான ஒரு பார்வையொன்றை பார்ப்பதற்காக இன்று வாஸ் சொலிசிட்டர்ஸுடைய நிபுணத்துவம் இந்த சட்ட நிபுணர்களோடு நான் இன்று இருக்கின்றேன். வீரவாகு வாகிசன் இந்த வாஸ் சொலிசிட்டருடைய இயக்குனராக இருக்கின்றார். அதே வேளையில் பலவிதமான சட்டத்துறை சார்ந்த பல விடயங்களுக்கு அவர் மிக முக்கியமாக தன்னுடைய சட்ட பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். அதே வேளையில் வாஸ் சொலிசிட்டருடைய எங்களுடைய எப்பொழுதுமே புன்னகையோடு வீட்டிருக்கின்ற தீபா விஸ்வநாதன் அவர்களும் இன்று எங்களோடு இருக்கின்றார். குடும்ப சட்ட தொடர்பான விசேடமாக அவர்களுடைய நிபுணத்துவம் என்று அவர்களுடைய அறிவுரை நிச்சயமாக பலருக்கு ஒரு ஆலோசனையை வழங்கக்கூடிய, ஒரு தெளிவை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கையோடு அவர்களை இன்று நான் வரவேற்கின்றேன். இருவருக்கும் அன்பு வணக்கம். தேங்க்யூ. மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை குடும்ப சிக்கல்கள் என்று வரும்பொழுது அதனுடைய சட்டத்திட்டங்கள் தொடர்பாக சட்டங்களை நாங்கள் எங்களுடைய நாடுகளில் வாழ்ந்ததை விட புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் இந்த சட்ட ரீதியான குடும்பங்களுடைய குடும்பங்கள் முறிவும் வரும்பொழுது சட்ட ரீதியான அணுகல்கள் மிக முக்கியமாக இருக்கின்றன. ஆகவே இந்த யூகேல இருக்கிற டிவோர்ஸ் என்ற ஒரு நிலை வரும் பொழுது இந்த அடிப்படையான லீகல் கிரவுண்ட் மேட்டர்ஸை நாங்கள் என்னென்று நாங்கள் பார்க்கலாம். தீபா, 2022 அப்புறம் law சேஞ்ச் ஆச்சு. ஸோ ஃப்ரம் now ஒரு கிரவுண்ட் தான் இருக்குது உங்களுக்கு டிவோர்ஸ்க்கு. ஸோ விச் இஸ் கால்ட் அ நோ ஃபால்ட் டிவோர்ஸ். ஸோ அதில் உங்களுக்கு இஃப் த மேரேஜ் இஸ் broken down irrevocably, that is completely ஒரு மேரேஜ் பிரேக் ஆயாச்சு, then you can apply for divorce. Now for that அதுலேயும் கொஞ்சம் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. டிவோர்ஸ் you can only apply when the marriage is at least 12 months old. So ஒரு வருஷம் கழிஞ்சு தான் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். The marriage has to be legally valid and recognizable in the UK. And then if the marriage is broken down, then you can apply for divorce.
இப்போ இது லீகல் செப்பரேஷனுக்கும் டிவோர்ஸுக்கும் இடையில என்ன விதமான வித்தியாசம் இருக்குது? நாங்கள் சரி செப்பரேஷன் அண்டு இப்படி யூகேல என்ன விதமான சட்ட விதிமுறைகள் அல்லது வேறுபாடு இருக்கின்றன? So legal separation means your marriage has not ended legally. So to put it lightly, in a layman's language, உங்கள் மேரேஜ் பேப்பரில் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்குது, மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட்டில். அதை லா பிரகாரம் எண்ட் பண்ணுறதுக்கு டிவோர்ஸ் வேணும். You may be separated before that. You can apply for a legal separation as well. But it is only by way of a divorce that marriage legally ends. You can legally separate and sort out your finances, உங்கள் finances, child custody அதெல்லாம் நீங்கள் sort out பண்ணலாம் while being legally separated. ஆனால் divorce is the only way where your marriage ends legally. அப் டு இப்போ லீகல் செப்பரேஷனோடு இருக்கலாமா, அப் டு டிவோர்ஸுக்கு போக வேணுமா ஒரு கப்புள்? லீகல் செப்பரேஷன் இருக்கலாம், பட் at a point that if you want to remarry, for example, remarry பண்ணணும்னா then நீங்கள் எப்படியோ டிவோர்ஸ் போனால் தான் ரீமேரி பண்ணலாம். சரி, இப்பொழுது இதே நேரம் இந்த டிவோர்ஸ் என்று வருகின்ற பொழுது மீடியேஷன் அண்ட் கொலாபரேட்டிவ் டிவோர்ஸ் அதுக்கு இடையில என்ன வித்தியாசங்களை பார்க்கலாம்? இப்போ உங்களுக்கு நார்மலாகவே ஒரு சண்டை நடக்கிறதுனா, ஸோ யூ கேன் ஹாவ் அ தேர்ட் பர்சன் கம் அண்ட் சார்ட் இட் அவுட். நவ் டிவோர்ஸ் இஸ் அ வெரி பிக் ஸ்டெப். ஸோ உங்களோட ஃபேமிலியோ இன்வால்வ்ட், ஸோ இட்ஸ் a lot of emotions involved as well. So the first step that parties can take is go to a mediator who can help sort out. Suppose you're talking terms illa with your partner. So a mediator pona at least you can sort out any issues irukku. You can talk your heart out to them. You can in the issues irukku idu solve aadilla. So mediator, you can go to the mediator and try and sort out the things. That mediator with their experience can help you as well to see things clearly and try and sort your issues out. Otherwise, then while at the mediator you can reach an agreement. There are different aspects to a divorce. So it's not just signing a document saying we are divorced. There might be a child custody involved, there might be finances involved. So he can help you, or the mediator can help you sort those things out, reach an agreement before you actually apply for divorce. இப்போ அண்மை காலத்தில் சில பேருடைய டிவோர்ஸ் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அவசரங்கள் இப்போ இந்த மீடியேட்டர் ஒன்றும் இல்லாமலே நாங்கள் டைரெக்டாகவே இப்போ ஆன்லைன்லேயே டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம்ன்ற ஒரு சிஸ்டம் இருக்குன்னு சொல்லி, இப்போ முந்தைய மாதிரியான கஷ்டங்கள் இல்லைன்னு அதை பற்றி கொஞ்சம் நீங்கள் விளங்கப்படுது. Marriage, like I said, is an institution. So the first attempt should always be to save it. That is where mediation comes in. So you've spent so much money, you made an effort to get married. Sometimes it doesn't work at all. Sometimes there is some scope to make it work. So at that time, mediator plays a role. If there is no mediation, you're skipping a step essentially. You're going directly to divorce. Divorce, yes, you can do online depending on what kind of divorce. Sometimes both parties want a divorce, so you go in for a joint application. Illana, sole divorce you can apply as an individual. இப்போ ஒரு டிவோர்ஸ் ப்ராசஸ் எவ்வளவு காலம் எடுக்கலாம், எவ்வளவு காலம் எடுக்கும் typically? So no two marriages are same. So it is a case wise this thing. So if I were to give you a hypothesis, simple case, both parties, there is no child custody involved, there is no financial disputes involved, both parties want divorce together, so they apply jointly, so they apply online, both of them apply. Then there is something called as a holding period. So on the 20-week break கொடுப்பாங்க. So 20 weeks break கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஒரு conditional order-க்கு apply பண்ணலாம். அந்த conditional order apply பண்ணி again there is a break of 43 days. அதுக்கப்புறம் you can apply for a third. ஒரு குயிக்காக எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிடும். Around 7, you can say about 8 to 10 months, you can say. Yeah. 8 to 10 months. மிகவும் ஒரு கவலையான விஷயம் தானே. 8 to 10 monthsக்குள்ள ஒரு மன முறிவை ஏற்படுத்தினது, சிந்திக்க கூட ஒரு டைம் இல்லாத கட்டம். ஆனால் சட்டம் அப்படி இருக்கிறது இல்லையா? நாங்கள் சட்டத்தை பற்றி நாங்கள் பேச இருக்கின்றோம். இது இமோஷனலுக்கு, எந்த இமோஷனுக்கோ இல்லாட்டி மெட்டாக்கள் இமோஷனுக்கு அங்கே இடம் இல்லை என்று நினைக்கிறேன். இப்போ
என்ன இப்போ ஒரு டிவோர்ஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் மிக முக்கியமாக பார்க்கும்? இப்போ டிவோர்ஸில் என்ன பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்னு நினைக்கிறீங்க? நீங்கள் in terms of ஃபைனான்ஸ், பிள்ளைகள், எது மிக முக்கியமான இஷ்யூவாக வரக்கூடிய விஷயங்கள்? அதான் இப்போ பிள்ளைகள் இருந்தால் தென் பிள்ளைகள் அவன் இஷ்யூ சார்ட் அவுட் பண்ணணும். Obviously finance, so there are three different things. So divorce is just one element. But since the no fault divorce வந்த பிறகு it's made things easier, much easier than before வந்து அப்படி it's much more difficult to grounds on rely on. No fault வந்த பிறகு it's made things easier. அதுக்கு பிறகு you have to consider children matters. The children in the if they have children, they have to consider that, and then they have to consider the property and financial matters, what's called ancillary relief. இப்போ தீபா சொல்லிக்கல, இப்போ ஒரு பிள்ளைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் அல்லது ஒரு 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 ப்ராப்ளம் இல்லை, அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ஒன்றும் அந்த பிரச்சனையில் இல்லாமல்னா ஈஸியாக டிவோர்ஸுக்கு போயிடலாம். இப்போ நீங்கள் சொன்ன இப்போ ஃபைனான்ஷியலி ரெண்டு பேருமே ஒன்று இன்வால்வ்டாக இருக்கிற விஷயம் வரைக்கும் ஃபைனான்ஷியல் தொடர்பான விஷயங்களை இந்த மாதிரி கையாளலாம். எப்படி கையாளுவினம், என்னென்ன விஷயங்கள் அதில் வரும்னு சொல்லுங்கள். So typically what happens is they issue divorce first and sort of immediately thereafter they start what's called a Form A and start financial proceedings. Financial proceedings and start பண்ணனும். Financial proceedings ideally again before the financial proceedings start பண்ணனும், you either try mediation. This is for the financial proceedings, not for the divorce. Or you can attempt to settle beforehand. So tender party through the tender verum solicitors instruct பண்ணா before you issue proceedings முதல் tender solicitors negotiate பண்ணனும் to see if a settlement can be reached. That's one option. But what tends to happen is you have to have each husband in the disclosure வேணும், அதே மாதிரி wife in the disclosure. என்ன assets each other இருக்குன்னு ஃபுல்லா தெரியணும். அதுதான் ஒரு ஃபார்ம் வந்து ஃபார்ம் E இருக்கு. அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணணும். ஃபில் பண்ணா உங்களோட இன்கம், எக்ஸ்பெண்டிச்சர், வாட் ஆர் யூ அசெட்ஸ், லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் அந்த ஃபார்மில் ஃபில் பண்ணணும். ஸோ இட்ஸ் குவாய்ட் லாங் ஃபார்ம். அது வந்து ரெண்டு பேரும் ஃபார்மை ஃபில் பண்ண அப்புறம் தான் தென் யூ கேன் ஹேவ் லுக் அட் வாட் யுவர் ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் இஸ் ரெண்டு சைடு சொலிசிட்டர்ஸும் பார்த்து ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கலாம் வாட் வுட் பி அ ஃபேர் செட்டில்மெண்ட். இப்போ இந்த டிவோர்ஸ் வரும்பொழுது இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸை எல்லாம் டிவைட் பண்ணுற விஷயங்கள் அதுகள் எல்லாம் இருக்குது. இப்போ இந்த நேரத்தில் ஒருவருக்குரிய பரம்பரை சொத்தாக இருக்கிற விஷயங்களை இழக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் வருமா, இல்லாட்டி அதை எப்படி பாதுகாக்கலாம்? இப்போ பரம்பரை சொந்தம் நீங்கள் சொன்னால் இப்போ say there are assets before the marriage. So premarital wealth and இருக்கு. அப்போ say for example the assets can be categorized into different premarital wealth and இருக்கு, property that's acquired during the marriage and property that subsequent to separation. Depending on any assets and they all will come into one pot. அதுக்குள்ள நீங்கள் இனிமேல் then you'll have to argue that these are premarital wealth and so. But then the length of the marriage is also is a factor. For example, if the marriage is 20 years, then it's considered a very long marriage. If the marriage is only 5 years, it's a short marriage. But it's a complicated area, answer relief, and it costs a lot of money as well if you litigate, go to a final hearing. But parties are encouraged to negotiate and settle. But we can go through the answer relief if you want, but I'll let you know. இப்போ பொதுவாக நீங்கள் சொல்ல போனால் இப்போ எல்லா மேரேஜ்லேயும் அப்படி ஒரு ஏற்கனவே இது என்னுடைய ஹெரிட்டேஜுக்குரிய என்னுடைய பரம்பரைக்குரியன்னு நாங்கள் எழுதி வச்சுட்டு ஒரு மேரேஜுக்குள்ளே போகிறே இல்லை. அது எப்படி அங்கே ப்ரூஃப் ஆகும் இது அவருடையது? அதை எப்படி அந்த அது இன்ஹெரிட்டன்ட் ஆகக்கூடியதை செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கும்? if you want அதுக்கு முதல்ல லீகலாக எல்லாம் அப்படி செய்ய வேணுமா மேரேஜுக்கு முதல்? மேரேஜுக்கு முதல் நீங்கள் prenuptial agreement செய்யலாம். Prenuptial agreement, so essentially when say typically so wealthier families, they tend to do a prenuptial agreement to protect their own assets. If அவைக்கு கணக்கு மணி இருக்குன்னு சொல்லி and assets இருக்குன்றால் before they get married they actually do a prenuptial agreement saying in the event of divorce this is what you are likely to get. But in the UK that is just one of the factors that will be considered. It is something that the judge can consider, whereas say for example in America that is binding on the parties. இங்கே வந்து அப்படி இல்லை. இங்கே வந்து the section 25 factors இருக்கு, அதோட இதுக்கும் சேர்த்து ஒரு ஃபேக்டரா கன்சிடர் பண்ணணும் in terms of the prenuptial agreement. We say that that's one way to protect on the assets. இல்லை என்றால் there is obviously you have the marriage date, what day you married. Anything that உங்களோட பேர்ல இருக்கிறது வந்து they are premarital assets. That's the argument that
the parties did not contribute towards that. It was either premarital wealth and argue pannalam. But obviously there are contrary arguments. If the marriage, say for example, marriage is subsequently 10 years down the line and say I'm giving an example, the husband may have contributed towards that property. He may have had upkeep to that property. So the husband will make a claim on that property as well, premarital property. So there's lots of factors that will go into it. So இந்நிகழ்ச்சிக்கு ஆதரவு வழங்குவோர் வாஸ் சொலிசிட்டர்ஸ். Welcome to VAS Solicitors Limited, your trusted legal partners. At VAS Solicitors Limited, we are dedicated to providing clear and effective legal advice tailored to your individual or business needs. With a team of experienced solicitors and conveyancers, we're proud to serve clients across a wide range of legal matters. With over 2 offices in South London and 15 solicitors and 3 meeting locations, including Central London, West London, and Reading. Residential conveyancing. Buying or selling a home is one of the most important financial decisions you'll make. Our conveyancing team ensures that every transaction runs smoothly, efficiently, and with complete transparency, whether you're a first-time buyer or seasoned investor. Our residential conveyancing team is on most of the lender panels. Please check our website, Lenders Panel page. Commercial conveyancing. From lease negotiations to property acquisitions, we offer practical and strategic advice to landlords, tenants, developers, and businesses. We help protect your commercial interests and ensure every deal is done correctly and efficiently. Immigration law. Navigating immigration rules can be complex, but our experienced team is here to guide you through every step. Whether you're applying for a visa, seeking asylum, or need representation for an appeal. Family law, including divorce and financial remedy. Family matters require a sensitive and understanding approach. We will assist clients through divorce, financial settlements, and negotiations. Probate and wills. Planning for the future brings peace of mind. We draft wills, advise on estate planning, and handle probate matters with care and professionalism, ensuring your wishes are honored and your loved ones are protected. We also offer specialist advice on motoring offences, licensing matters, and property development. Please contact VAS Solicitors for all your legal needs. இந்நிகழ்ச்சிக்கு ஆதரவு வழங்குவோர் வாஸ் சொலிசிட்டர்ஸ். மிகவும் ஒரு சிக்கலான ஒரு குடும்பம், ஒரு விவாகரத்து என்று வரும்பொழுது மிகவும் ஒரு சிக்கலான சட்ட நுணுக்கங்களுக்குள்ள உள்ளாகிற ஒரு விஷயம்தான். நிறைய சட்ட ரீதியான வேறு விஷயங்கள் எதுன்னு இது மிகவும் நுணுக்கமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது. இதே நேரத்தில் நாங்கள் இந்த இப்பொழுது அண்மை காலங்களில் பார்க்குற திருமணங்கள் அதிகமாக மிக குறுகிய காலத்தில் ஒரு வெட்டிங்குக்கு போயிட்டு ஒரு 3 மாதம் 6 மாதத்துக்கு இல்லை அதுக்குள்ள டிவோர்ஸ்ன்ற கேள்விகள் தான் அதிகமாக வருகிறது. ஆகவே இது சந்தோஷப்படுத்துவதற்கான விடயம் அல்ல இருந்தாலும் கூட மிக ஒரு முக்கியமான விடயமாக இருக்கிறபடியால் ஒரு டிவோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணக்கும் என்ன விதமான டாக்குமெண்ட்ஸை தயார்படுத்த வேண்டிய நிலை இருக்குது? Documents, you have to have your marriage certificate, your original marriage certificate. The original marriage certificate, and in case it's not in English, then a translation, and also you need if you are the husband, if you are petitioning for the wife against the wife, then you need her address. Similarly, the other way around, if you are actually making the application, then you need your husband's address. Kandam irundal the original marriage certificate and the address irundha neengal apply pannalam divorce. அவ்வளவுதான். இது சிக்கலான விடயம், ஆனால் அணுகிறது மிகவும் இலகுவாக இருக்கிறது. வாஸ் சொலிசிட்டர்ஸ் இப்படியான கேசஸை நீங்கள் என்ன விதமான கேசஸை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறீங்க? எப்படி நீங்கள் என்ன கேசஸை ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? So prior to the no fault divorce, we handled the divorce was always not complicated. It's normally straightforward, the divorce part. The problem will be the answer relief, the money and the property. Other than most of the time problematic because parties don't agree. So we've handled, I've done a case where we've done almost litigated for nearly 4 years on a large amount of assets. On large amount of assets, and we've also done a couple of other cases where assets have been in excess of 2-3 million pounds. We've again litigated for quite a long time. So but the assets done, it becomes a big issue. So
அப்போ இந்த சட்ட ரீதியாக இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அல்லது அசட் தொடர்பான பிரச்சனை இருக்க போது நேரடியாக வாஸ் சொலிசிட்டர்ஸ்கிட்ட வரலாம் இல்லையா? ரைட். இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம். இதில் மிக முக்கியமான அடுத்தது சைல்டு ப்ரொடெக்ஷன், கஸ்டடி, அதோட சப்போர்ட் தொடர்பாக. இது தொடர்பாக எப்படி ஒரு சைல்டுக்குரிய கண்டாக்ட் டிசைட் பண்ணப்படும், யாரோடு இருப்பார்கள், எப்படி அது என்ன நடைமுறையில் அந்த பிள்ளை யாரிடம் இருக்க போகுது, யாரிடம் வரப்போகிறதுன்ற தீர்மானம் அப்படி இருக்கிறது. சில இடங்களில் நான் இப்போ என்னுடைய அறிவுக்கு, நான் சட்ட ரீதியாக நான் இது டீப்பாக பார்க்க போகாவிட்டாலும் பெரும்பாலான குழந்தைகள் தாயுடன் இருக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்கின்றன. ஆனால் ஒரு சில தாய்மார் என்னுடைய பிள்ளையை எடுத்து விட்டார் என்று அழுது கொண்டு திரிகிற விஷயங்களையும் பார்க்கிறோம். இப்போ என்ன கேட்டகரியில் இந்த பிள்ளைகள் யாரிடம் கூட இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறு இருக்கிறது, எப்படி அந்த கஸ்டடியை கொண்டு போகப்படுது? So if obviously again the child in the part of the divorce is that நீங்கள் டிசைட் பண்ணனும் children யாரோட இருக்கணும்னு சொல்லி யாரோட கான்டாக்ட் இருக்கணும். அது ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் தான் டிசைட் பண்ணணும். Parents can initially agree if it's possible. Most of the time அந்த நேரத்துல parents don't agree, but if they can agree, sensibly agree, it may be 3 days a week with one parent, 4 days a week with another parent. That's a sensible solution. அப்படி செய்யலாம். இல்ல 5 days a week with one parent and weekend with another parent. அப்படி sensible agree பண்ணலாம். But when the situation comes, most people sort of lose their common sense. அந்த நேரத்துல it becomes obviously a fight between the husband and wife, and then most likely court application தான் போடுவோம். இதுக்கு what's known as section 8 orders, but the old contact proceedings. Contact and that say for example if the child and the wife ஓட இருந்தால் then the father will apply for contact ன்னு சொல்றது. contact these are called section 8 orders and the contact பார்க்கிறதுக்கு. Similarly wife ஓட இருந்தால் husband can also apply for what's called the old residence ன்னு சொல்லி. இப்போ husband shared residence கூட கேட்கலாம், தன்னோட ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் டைம் தன்னோட இருக்கணும்னு சொல்லி. But then ரெண்டு பேரும் apply பண்ணா the court will then make a decision based on it. The thing is court will always look at the welfare of the child. So the welfare test, it's not about what the parents want, it's always about the child. So the welfare test then the court will look at, and what is in the best interest of the child, not what's the best interest of the parent, what's in the best interest of the child. Adukku then they will ask evidence from court application reporting, and there will be a hearing. Then judge will set out timetable as to how this matter is going to be resolved. So there are different types of hearing and then evidence, and what is the allegation. Or party meta party kedana allegations make pannalam. Say for example domestic violence make panninal, and the domestic violence the judge will then have to meta party agree pannatike it will get listed. List பண்ணி இந்த அந்த லிஸ்ட் ஒன்று போடும் என்னென்ன violence and meta party response பண்ண கொடுக்கணும். கொடுத்தா போய் long proceedings போகும், and there will be a decision on whether it's proven or not. So other separate case adu varaim if the mother does not, say for example the child is living with the mother kudukka maatan and contact kudukka maatadike, the judge is unlikely to force the mother to have contact, because domestic violence allegations and that normally they don't give contact. But some judges do allow, for example in the contact center la vidlam 1 or 2 hours supervise பண்ணி contact centerல contact பார்க்க விடலாம். So if he feels that is in the best interest of the children, he may decide to do that. அது judge தான் அதை decide. Judge தான் decide interim contact கொடுக்கலாம் until because the case tends to drag on for quite a long time, or sometimes some people அது வரையும் complete contact stop பண்ணாம சில நேரம் judge கொடுக்கலாம். சில நேரம் until because domestic violence and judge might say no, I want to hear the issue of the domestic violence first, or he might say I want the father, for example, when the perpetrator and the domestic violence சேர்ந்திருந்தால் he might say I want the father to do a domestic violence course ஒன்று செய்து அதை முடிச்ச அப்புறம் தான் நான் விடலாம்னு சொல்லலாம். But it takes a long time of all these things. ரைட். அவர் ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று போய் அதை ஃபில் பண்ணி தான் அந்த குற்றங்கள் இல்லை என்றதை நிரூபிச்ச பிறகு பிள்ளைகளை பார்க்குறோம். That's one option that the judge can say that there's a course called domestic violence perpetrators course. That's a long course. அது செய்து முடிய ப்ராப்பர் இல்லை அது கவர்மெண்ட்டே ஆர்கனைஸ் பண்ணுமா அந்த கோர்ஸை செய்கிறதுக்கு, அல்லது இவே அப்ளை பண்ணி போகணும்? இவே அப்ளை பண்ணி போகணும். பட் த ஜட்ஜ் இவே அப்ளை பண்ணும்போது ஜட்ஜ் வில் டைரக்ட் இந்த கோர்ஸ் செய்யலாம்னு சொல்லி டைரக்ட் பண்ணலாம்.
இப்போ ஒரு சில இடங்கள் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பெரும்பாலான பிள்ளைகள் வந்து தாயுடன் தான் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். ஒரு சில இடங்களில் வந்து பெற்றோர்களிடம் அந்த தாய்மாரிடமிருந்து பிள்ளைகள் எடுக்கப்பட்டு தாய்மாருக்கு கான்டாக்ட் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பங்களை பார்த்துருக்குறேன். அது என்ன காரணங்களால் தாயிடமிருந்து பிள்ளைகளை எடுத்து தந்தையுடன் விடுவதற்கான என்ன சூழ்நிலைகள் வரலாம்? If for example there's allegation that the tharpan allegations make பண்ணிருந்தால், say for example social services have been involved, if they've interviewed the mother, or there's a CAFCAS officer under or appointment when there's children proceedings, the CAFCAS officer gets appointed. He interviews the children, the mother, the father, everybody interviewed, and he will then recommend it to the court what the court should do. The judges tend to listen to them. For example, some sort of offences in that and the mother is not remorseful, and our remorseful she's not accepting that, or if she has any mental issue, or if she's not fit to be a mother, then they always look at the children first. So they will see whether it's in the first instance whether it's safe, if the children are safe to be with her. If they feel that's not the case, then they may give it to the father pending further investigation. So interim contact கொடுக்கலாம் father. But there are, from what you described to me, அப்படி இருக்கலாம். அப்படி ரெண்டு பேரும் சரியில்லாட்டி they might take them into social services கொண்டே அதுவும் கொண்டு போகலாம். Sometimes some places where both parents are not fit and they might. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு யங் பேரண்ட் ஒரு ஆள் தான் தன்னுடைய பிள்ளைய ஹஸ்பண்டோட எடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லி தொடர்ச்சி அழுது கொண்டு எனக்கு சொலிசிட்டர்ஸுடைய உதவி வேணுமென்று தேடிக்கொண்டு தெரிஞ்சேன். அப்போ நான் நிச்சயமாக சொலிசிட்டர்ஸோட நிச்சயமாக அவங்கள கனெக்ட் பண்ணி விடலாம். எனக்கு உண்மையான ப்ராப்ளம் என்னென்னு தெரியல. இப்போ நாங்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ அவ்வளவு வருத்தத்தோடு அந்த தாய் தன் பிள்ளைய பார்க்க இல்லாமல் தெரிகிறாள். அப்போ தான் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் விட்டதால் அப்போ மேபி அவருக்கு இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த கோர்சஸ் எதுவும் செய்து தன்னை நிரூபித்து திரும்ப போகக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது தெரியல. அது நான் உங்கள்கிட்ட வந்ததை நீங்கள் as a confidential. It's very complicated. The child and a lot of things would have happened. அப்போ நடந்தால் initially the social services, the local authority, everybody is involved. அதனால எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் இருக்கும். அப்போ உடனே ஒன்றும் சொல்லலாது. You have to look at everything, look at the whole case and then see whether application ஏதாவது போடலாம்னு சொல்லி. சரி, இப்போ ஒரு பிள்ளைக்கு அந்த சப்போர்ட்டுக்கான அதனுடைய நிதி தொடர்பாக அந்த பிள்ளையை பார்க்குறதுக்கு பராமரிக்கிறதுக்கான சப்போர்ட், அந்த கால்குலேஷன் எப்படி இருக்க போகுது, யார் கூட கொடுக்குற தந்தை இப்போ அவரோட கான்டாக்ட் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட அவர் அந்த பிள்ளையை பார்க்குறதுக்கான நிதியை வழங்கக்கூடிய தேவை இருக்குதா, இல்லாட்டி கவர்மெண்ட் கொடுக்குமா, இல்லாட்டி பேரண்ட்ஸ், அப்போ அது எப்படி அந்த செப்பரேஷன் வரைக்குள்ள என்ன நடக்கும்? சைல்ட் மெயின்டெனன்ஸ் CMS என்று சொல்லி there is a calculator on that. So the CMS தான் so if you make an application to CMS, CMS can apply. Say for example, it's with the child, is with the mother and you're going to get some maintenance from the father, then நீங்கள் CMS க்கு application போடலாம். Then if you put the application, they will work out from what you say and they will contact the father and they will contact him and ask him for his pay slips and earnings and so on, and they can then decide what contribution he will make to the mother. சரி, இப்போ அவருக்கு அந்த வேல்யூ அவர் பே ஸ்லிப் எல்லாம் பார்த்து ஒன்றுமே செய்ய இல்லைன்னா அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆகும்? இப்போ obviously குழந்தை வந்து மதரோட இருக்கிறதானே, so they will get support, but then if the father has a job, then enforce பண்றது அதை பார்க்க இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் ஒன்றும் உங்களுக்கு வரையில் CMS தாண்டா இந்த அசெட்ஸ் நீங்கள் கேட்டு பார்க்கலாம். முன்னால் இப்போ இந்த அசெட்ஸை மோர் ஆஃப் அ contribution உங்களுக்கு தரணும் மதருக்கு, ஏனென்றால் you don't have anything much from CMS. உங்களுக்கு சப்போஸ் ஒரு வீடு இருந்தால் அதோட ஷேரை கூட கேட்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்க இப்போ டொமஸ்டிக் வயலண்ட் இருந்தால் அதை ஒரு அதை பற்றி மெஷர் பண்ணி இந்த பிள்ளையோட கான்டாக்டை கொடுக்குறது தொடர்பாக ஜட்ஜோ அல்லது அது தொடர்பான ஆட்கள் அது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்லேருந்து எப்படி பாதுகாப்பு சட்டங்கள் எப்படி இருக்கின்றது? இப்போ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஒன்று ஏற்படுவதால் எப்படியான பாதுகாப்பு சட்டங்கள் யூகேல இருக்கு? Yeah, I mean, if for example, I mean, stereotypically, if the man is, say, domestically violent towards the wife and that, obviously, the wife has to, there's a number of things the wife can do. She can, when she goes to her doctor, she can inform the doctor, and then they tend to then inform social services. Obviously, she can contact the police contact pannalam. She can, even if she's
confides in a friend or anybody, they can then contact the police. But there are various methods or contact பண்ணலாம் who can reach out to the police, to the social services and various authorities. அதுக்கு பிறகு then they will normally take action immediately. Because domestic violence is now treated quite seriously, so they will immediately take action. இப்போ நார்மலாக எங்களுடைய சொசைட்டியை தமிழ் சமூகத்தை பார்த்தால் பலரும் அந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இருந்தாலும் கூட அதை வெளியில் சொல்கிறதுக்கு விரும்புகிற வெளியில் வார இல்லை. அப்போ இப்படியான ஆட்களுக்கு நீங்கள் எப்படியான அட்வைஸை கொடுப்பீங்க? இப்போ கட்டாயம் ஒரு குடும்பம் பிரிய வேணும் அல்லது ஹஸ்பண்டை காட்டி கொடுக்குறன்னு இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக சஃபர் பண்ணுற ஆட்களுக்கான அட்வைஸை நீங்கள் எப்படி அவர்கள் அந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் மீளலாம்ன்றதுக்கு என்ன அட்வைஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம்? அதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொன்ன எக்ஸாக்ட் scenario, I had a client recently. She did not want to do anything, although she was domestically violent. Her husband was domestically violent. So what they did when she went to see her doctor என்ன செய்தார், she also took the child. So what the doctor did, ஒரு டாக்டர் இன்டர்வியூ பண்ணது இவவை, இன்னும் ஒரு டாக்டர் சைல்டை இன்டர்வியூ பண்ணது. பட் சைல்டு வந்து என்ன செய்தனால், சைல்டு சொல்லிச்சுது டாக்டருக்கு, but dad did this to my mom என்று சொல்லி and சொன்ன உடனே then immediately they there and then they called the social services there and there. Then he was returning back from work in the evening, and the police basically came and arrested him. So it was that quick. From morning till evening, this is what happened. So other மாதிரி one of the, if they don't need to call the police, but if they normally would go to their doctor, they can confide in that. அதான் சொன்னா டாக்டரோட கன்ஃபைட் பண்ணலாம். Then the doctors will have a duty to inform. இல்லைன்னா they may confide in a friend, or without actually going to the police station. There are various options. இல்லை போலீஸுக்கு அடி சொன்னா சொல்லியல்மெண்டா சொல்லலாம். நான் செய்யாட்டிக்கு வேறு மெத்தட்ஸா எப்படியும் ஒரு அத்தாரிட்டிக்கு சொன்னா தானே somebody will take action, or a friend or somebody to tell the authorities. Otherwise, without them knowing, it's very difficult for them to do anything. சார், டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் தொடர்பான கேசஸ் உங்களுடைய வேஸ் சொலிசிட்டர்ஸால் கையாளுற நீங்களா இது வரைக்கும் வந்திருக்கலாம்? எப்படி? We've done domestic violence, yeah. So when recently we've done immediately to protect the wife, நாங்கள் கோர்ட்டுக்கு உடனே இமீடியட்டாக போகணும், and we normally make an application for non-molestation order ன்னு சொல்லி அந்த order application போட்டோம்னா, if the say wife is in danger or in harm ன்னு சொன்னா with the immediate நாங்கள் கோர்ட்டுக்கு எமர்ஜென்சியாக போகலாம். If the judge agrees with us and he gives an order, it typically lasts for 12 months. But then one of the things we ask for, the husband is not allowed within say 1 or 2 miles of the house, and then that husband very allowed with that. But say for example in the case I described earlier, if he is in custody, he was in custody, அவட உடுப்பாதல் எடுக்கக்கூடனா police தான் வந்து escort பண்ணி எடுத்துக்கொண்டு போனது. But that's although நாங்கள் non molestation order அந்த கேஸுக்கு and the police are dealing with it, so they might go for a restraining order. அதுக்காக நாங்கள் இன்னும் போயில non molestation order இருக்கு. And then she also went to a legal aid firm, and எங்களுக்கு legal aid இல்லை. அப்ப so she had domestic violence normally legal aid legal aid funding is available. So அப்ப அதுக்கு அந்த funding எடுக்கலாம்னா then I asked her to go to a firm with legal aid so she can carry on that matter. இப்போ நாங்கள் கதைச்ச மாதிரி இப்போ சில பேருக்கு தான் ஒரு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுக்குள்ளே உள்ளாக்கப்படுறேன், பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ஆளாக இருக்கிறேன்ன்றதை வெளியில் சொல்ல விருப்பமில்லை. என்னடா கலாச்சார கட்டுப்பாடுகள், எங்களுடைய குடும்ப தன்மான பிரச்சனைகளுக்கு கூட அதை சொல்வதில்லை. இப்போ ஒரு ஆளுக்கு உண்மையிலேயே பாதிக்கப்பட்டு தான் சொல்ல வெளியில் வலிக்கிறார் சொன்னால் அவர் தான் டொமஸ்டிக் வயலண்டால் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பதுக்கான என்ன விதமான எவிடன்ஸை அவர் தயார்படுத்தி சொல்ல வேண்டும்? இப்போ ஒரு சட்ட ரீதியான ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டுமென்றால் என்ன எவிடன்ஸ்? இப்போ டாக்டர்கிட்ட கன்ஃபைன் பண்ணி டாக்டர்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தால், காயங்கள் இருந்தால், அல்லாட்டிக்கு வேறு ஏதாவது இன்ஜுரி இருந்தால், இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போய் இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்தால், அதுகளெல்லாம் will help. And also what tends to happen is எங்கட in cases where the wife is not settled in the UK and all, then the immigration is also a problem, because wife she might be on a spouse visa, but the documents that you need to apply for on a settlement on a domestic violence route, நாங்கள் அந்த application போடுறதுக்கு எங்களுக்கு documentary evidence வேணும். For example, non molestation order, நான் சொன்ன non molestation order, if you get one of that, police evidence, police documents, obviously GP documents, GP கொடுத்திருந்தா இது எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் சேர்த்து தான் நாங்கள் எவிடன்ஸாக காட்டலாம் that she's been a victim of domestic violence. இப்போ டொமஸ்டிக் இப்போ பாதிக்கிற வயலேஷனை செய்கிறவருக்கு எப்படியான தண்டனைகள் இந்த நாட்டில் இருக்குது? Yeah, so that becomes a criminal matter.
So obviously say our wife அடிச்சாலோ அவரை தண்டினாலோ, then there are various charges, criminal charges they can lay for him. So there may be an actual ABH, there may be battery, there may be common assault, there may be சரியான bad injury, there may be GBH, grievous bodily harm. Any of these offences are all criminal offences. So from starting from initially custody than worst. Obviously if he denies it, then he will go to trial. If it gets proven, then he may be given custody. From custody and the community service, if it's a low level, then it's enough first offence, something which is, then they might get community order. So there are various sentencing from beginning to the end, depending on the severity of the crime. இந்த விக்டிங் தொடர்பான பலவிதமான விஷயங்கள் நீங்கள் சரியாக உங்களுக்கு ஒரு தெளிவுபடுத்த சொன்னீங்க. இப்போ சில இடங்களில் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ளே வர முரண்பாடு காரணமாக தான் ஒரு டொமஸ்டிக் வயலண்ட் என்று காட்டுவதாக பெண் சாட்சியம் அளித்து ஆண் பாதிக்கப்பட்ட விஷயங்களும் சில இடங்களில் இருக்குது. இந்த இடத்துல ஆணுக்கான சப்போர்ட் சட்ட ரீதியாக ஆதரவு எப்படி எந்த இடத்துக்கு சாத்திய கூறாக இருக்கிறது, எவ்வளோ வீதம்? Well, the law is the same for both men and women, but stereotypically women then could abused and but at the same time the men can be abused as well. But the same rules would apply to the man. So he would need to show evidence, how he would need to go to the doctor, he would need to go to the police, he would need to go to the same thing. Then I wouldn't say you. And ஆண்கள் ஒரு வர மாட்டேன். But this. ரைட். இப்போ மிக நல்லது. ஒரு கஷ்டமான ஒரு மனதுக்கு கஷ்டமான ஒரு விடயம் தொடர்பாகத்தான் நாங்கள் இன்று பேசியிருந்தோம். ஆனால் சட்ட ரீதியான அணுகுமுறைகள் அந்த இலகு நிலையை ஏற்படுத்துவதற்கான நிலைப்பாட்டை கொண்டிருக்கும் என்பதற்கு வாஸ்டோடைய மிகவும் சட்ட நிபுணத்துவம் என்ற திறமை வாய்ந்த நீங்கள் பேசும் பொழுதே இவ்வளவு நிறைய கேசஸை நீங்கள் பார்த்துருக்கிறீங்கள், ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறீங்கள் என்பது உங்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையின் அனுபவத்துக்கூடாக எங்களுக்கு இலகுவாக நீங்கள் சொன்ன ஒரு கேசஸையும் என்னுடைய உதாரணங்களை சொல்லும் பொழுது நாங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது. மிக்க நன்றி. உங்களுடைய சட்ட ரீதியான ஆலோசனைக்கு. ஒரு சமூகத்தினுடைய வாழ்வுக்கு இப்பொழுதெல்லாம் சந்திக்கிற மிக முக்கியமான பிரச்சனை குடும்ப ரீதியாக வர இந்த சட்ட சிக்கல் தான். ஆகவே ஒரு பெரிய ஒரு டாபிக் எடுத்து நாங்கள் கதைச்சிருக்கிறோம்னு நினைக்கிறோம். மிக்க நன்றி இருவருக்கும் என்று கலந்து கொண்டோம். நல்லது நேயர்களே, இன்று குடும்ப சிக்கல்கள், குடும்ப விவாகரத்து, அதற்கிடையில் இருக்கின்ற பலவிதமான குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்பு, அந்த குழந்தைகளை பாதுகாக்கிற விடயங்கள், அது தொடர்பான சட்ட சிக்கல்கள் தொடர்பாக மிக ஆழமான விரிவான ஒரு பார்வையை வாகிசன் அவர்களோடு சேர்ந்து தீபா அவர்கள் வாஸ் சொலிசிட்டர் நிறுவனத்தினுடைய அமைப்பின் சட்ட நிபுணர்களாக இன்று எங்களுக்கு தந்திருந்தார்கள். உண்மையிலே அவர்களோடு திரைக்கு பின்னாக பேசும்போது சொன்னார்கள், இந்த எல்லா விதமான சட்ட சேவைகளையும் செய்கின்ற பொழுது மிகவும் கடினமான ஒரு விடய பரப்பு என்று சொல்லும் பொழுது இந்த குடும்பத்துக்குள் இருக்கின்ற விவாகரத்து சிக்கலும் அந்த பிள்ளைகளை கையாளுகின்ற நீதிமன்ற விசாரணைகள், வழக்குகள், அது தொடர்ந்த பிள்ளைகளுடைய செயற்பாடுகள் தொடர்பான பாதுகாப்பு தொடர்பாக எடுக்கின்ற விடயங்கள்தான் ஒரு மிகவும் மனதுக்கும் கஷ்டமானது என்ற ஒரு விடயத்தை அவர்கள் பகிர்ந்தார்கள். ஆகவே வாழ்வுக்கு பல சிக்கல்களாக இருக்கின்ற, வாழ்வுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்துகின்ற இந்த அண்மை காலத்தில் அதிகரித்திருக்கின்ற இந்த விவாகரத்தும், அதனை தொடர்ந்த குடும்பங்களில் ஏற்படுகின்ற பிளவுகளும், பிளவுகளால் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளும் அதிகமாகிக் கொண்டிருப்பது எங்களுடைய சமூகத்திலே அதிகமாக பார்க்கப்படுகின்றதாகவே இது ஒரு அந்த குடும்ப பிரிவினை ஏற்படுத்துவதற்கான நிகழ்ச்சியாக நாங்கள் பார்க்க முடியாது. அதனால் இந்த உண்மையான சட்ட தேவை உள்ள நேரத்தில் எப்படியான ஆதரவை, ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதற்கான ஒரு முழுமையான ஒரு வழிகாட்டுதலாகத்தான் இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கிறதாகவே வாசல்ஸ்டருடைய திறமை மிக்க சட்ட நிபுணர்கள் இங்கு இந்த தொடர்பாக இந்த மனரீதியான பிறழ்வுகள் அல்ல மனரீதியான சிக்கல்கள், தடங்கல்கள், தயக்கங்கள் வருகின்ற போது கையாளக்கூடிய திறமை மிக்க சொலிசிட்டர்ஸ் நான் இங்கே பார்த்துருக்கிறேன். ஆகவே உங்களுக்கு ஏதாவது சட்ட தேவை ஏற்படும் பொழுது நீங்கள் நேரடியாக அவர்களை அணுகலாம் என்று கூறி இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து அன்போடு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Welcome to VAS Solicitors Limited, your trusted legal partners. At VAS Solicitors Limited, we are dedicated to providing clear and effective legal advice tailored to your individual or business needs. With a team of experienced solicitors and conveyancers, we're proud to serve clients across a wide range of legal matters. With over 2 offices in South London,
and 15 solicitors and 3 meeting locations, including Central London, West London, and Reading. Residential conveyancing. Buying or selling a home is one of the most important financial decisions you'll make. Our conveyancing team ensures that every transaction runs smoothly, efficiently, and with complete transparency, whether you're a first-time buyer or seasoned investor. Our residential conveyancing team is on most of the lender panels. Please check our website, Lenders Panel page. Commercial conveyancing. From lease negotiations to property acquisitions, we offer practical and strategic advice to landlords, tenants, developers, and businesses. We help protect your commercial interests and ensure every deal is done correctly and efficiently. Immigration law. Navigating immigration rules can be complex, but our experienced team is here to guide you through every step. Whether you're applying for a visa, seeking asylum, or need representation for an appeal. Family law, including divorce and financial remedy. Family matters require a sensitive and understanding approach. We will assist clients through divorce, financial settlements, and negotiations. Probate and wills. Planning for the future brings peace of mind. We draft wills, advise on estate planning, and handle probate matters with care and professionalism, ensuring your wishes are honored and your loved ones are protected. We also offer specialist advice on motoring offenses, licensing matters, and property development. Please contact VAS Solicitors for all your legal needs.